Hi guys! Good morning! Ayan, we are still here in Jensen. It's my third week. I think here in Jensen, almost third week. And for today's vlog, we are going to visit, guys, the house that we are renovating in Windsor. So according to my engineer, it's gonna take like 100 more days pa for the house to be turned over to us. Ayay. Okay, nakita siya. Okay. For the house to be turned over to us. Mga July pa siya, guys, in time for our anniversary. But we can also we can now use the amenities there, guys, because nagbayad na naman tayo ng association dues for 1 year over there. So today I'm gonna take my pamangkins to Windsor. First, to check the house, and second, to swim na rin kasi medyo maganda ang panahon, hindi masyadong mainit. So we will take advantage of it, and I will try to film some videos of the amenities. We have a pool there, a clubhouse, and we also have a playground for the kids. I'm gonna also film few clips of the house construction. Actually, makikita mo na siya. I've posted a picture actually of it in my Facebook, but it's more like a house now. Medyo mayroon na siyang forma, mayroon na siyang kulay. But, well, pinapaganda pa ng aking architect. So, it's gonna take 100 days for me to have that house. I'm really excited for that house, guys, because that's my dream house. Okay? So, let's go. Puntahan muna natin ang Windsor. So, nalak na. Let's go, guys. Okay. Ayun, kaisa lang mo. Abi-abi ko po tayo. Nakuha na pupuntahan. Guys. Tatay na oh. So guys, paliko namin para maganda na sa Windsor. Hi guys. Natanggal dito. Ana ditong Windsor daw. Diko. So, ana mi sa Windsor, guys. Wala ning gate sa Windsor. Yan. Naputol lang siya, no? Wala na po ang heights lang nakaputol dito Windsor. Morning. Marami sa solod, guys. Yang mas, uy. Mas. Ito may dito, sa may balay dito. Yan, kana na balay dira. Lagi, kana na balay. Dapat na yun. Yes. Wala pa siya nauman. Dahil lang ka lang, dito lang ka lang. Okay po. Oh, ay, Okay. Yan, so we are here in Windsor. So ito yung pinapa-renovate kong dream home ko, guys. So, ayan. So may roof na. Oh, nakompleto na pala yung roof. See? And the other day we went here, hindi pa masyado. So, ganyan siya sa front view. And then, ganyan naman sa sides. Okay, so we're going to have a full video of this one once the house is turned over to us. So that's in July. Ayan, so we'll see. So we are very excited of that as well. So let's go to the pool. So, ayun guys, paadto pa lang sa pool, guys. Yan, mo ni mga balay diri. Ayan. Dari lang.
Liko na mi. Pinag-agi motor. Yun. Tapos dali ka nga side na kay kaka. Dito dapat sa door para makita niyo yung Okay. Kana ang court. Nadri ang court. Diri ang swimming pool. Ay, playground. Yan. Bakit? Hi! Maligo mi! Nadri pool. Gani. Bayad. Dili ko delinquent. Ay mo dai nang iro. Ay murag na uban na siya sa amuha sa balay ba katong na-adrid the other day. Dili na siya mao. Ano na mao? Now. Ina-appreciate ko na ko di siya kanang ani nang wala ko tao. Oo. Wala tao sa plaza kay napagawa ko ba sila para makatagan-tagan sila. Oo. Pagkagabi. Video ko na siya oh. Nag-vlog Nan. ko. Say Hi. hi to my vlog. Hi, Nice. welcome to Windsor. Yes, nice kay na yung location kay just in front of the pool. Welcome to Windsor. Makapil ka sa vlog. Imo ni car, di ba? Yes. Nag-drive na ka? Oo. Oh. Enjoy. Yes, dito lang yung mag-park. Bye-bye! Oh, naligo. Wow, mali ka dito. Yan. Dahil na pero oh. Ay, ara. Malaki doon. Yan. Ano saan ni siya diri gani? Clubhouse. Yes, clubhouse din ni siya diri. Diri ba mo nag-meeting? Pwede siya maano event diri di ba, mami? Yes. Sa parking. Yan. Parkingan. It's the clubhouse. Tapos likod ani Kung wala, pool. di balik ka dito sa balay, dapat mag-parking. Yes. Dito abanda full. Pool na naagyanan sa pool dito abanda. Dito sa balay mag-parking. Okay, sa balay na lang kami mag-parking. Balik mi sa balay. I-vlog na lang nako. Apil. Ma. Ay, Ay. nga side ayaw na. Or dili lang tao, mga balay. Kan po dahil nagpa-renovate. Renovate din eh. Basta nanay balay niya, pagwapuhon lang, ang tawagan na renovation. Then, what I be? Uy, bili na na. Ayan, money siya ang balay na ginahimo pa. Wala pa tayo. Wala pa. Yung sa tawagan na. Ay na naman siya atok mangloy no? Oo. Ana. So, dahil lang sa taman, mag-vlog lang siya unya sa pool. Bye! So there. Hi guys! So, money ang pool here. In Windsor. So this is the pool area of Windsor. So homeowners can use this amenities for free, of course, kasi kasama siya sa association dues. Ayan, enjoy na enjoy. Kami pa lang ang nagsiswimming at this moment. Diba? Kasi I think madami pag weekend. Today is Friday. So may mga office, ano pa yung mga tao dito. So wala pa sila masyadong, well, hindi pa nila family time. So, Sunday yata and Saturday busy here. Ayan. Okay. So, dili sama ka mag-video ko sa playground. Dili mag-adto dito. Dili lang mo ha, mga bata. Okay, so let's go to the playground. That's the office. Ayan. Nice actually ang houses here. And I think madaming guards. Ito yata yung subdivision na napuntahan ko na super dami ang guards. Our house is located on the main road. Mga malapit lang siya sa gate at malapit lang siya mapuntahan ng mga guards.
So this is the playground. Yan, for the kids to have physical activity, hindi lang puro laptop or phone. Yan, there's a swing, seesaw, slides, and there is a basketball court for adults naman. Pwede din naman kay kids. May nakikita na akong kids nagba-basketball. Okay. So that's the full amenity area here. Actually, it's nice. Gustong gusto ko dito. Maganda yung kanilang maganda ang kanilang amenity. Ay, there's also, you can cross over here as well. Taran! So, kaka, dili na siya lotion gang, sa nawong lang na. Okay. And, so may mga din, beds din. Ayan. Ayan. Okay. Ayan. Okay, parang ka na lang nagpunta ng resort, di ba? So this ends our vlog for today, guys. Ayan, nakapag-swimming na tayo dito. And, I'm just waiting for these kids to finish swimming and clean up and go home. Okay? Thank you for watching and don't forget to subscribe. Bye!